హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒక రియల్ టైమ్ క్విజ్ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేయబోతున్నాం గైస్ ఫస్ట్ నేను మీకు మనం డెవలప్ చేయబోయే క్విజ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లెటర్ టు ద పార్ట్ విల్ ట్రై టు డెవలప్ అండ్ ద సేమ్ రియల్ టైమ్ క్విజ్ అప్లిcation line by line. Okay, so let me show you that how the quiz application will be. So this is an actual quiz application that we're supposed to develop. So ఈ quiz applications లో we supposed to have 10 different questions guys. సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా ప్రాపర్ గా కార్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా we supposed to provide and 4 different options. సో ఈ 4 different options లో ఒకటే ఆన్సర్ గా ఉంటుంది. సో if you choose an correct option, our score will be increased by 1 minute. Okay, and after providing all the answers to the questions, we can able to submit the quiz using this end quiz button. Okay, so ఈ ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా that have been stored in the local. ఓకేనా, JSON ఫైల్లో ఒక లోకల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకున్న కంటెంట్ని నేను ఇక్కడ రెండర్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను ఒకసారి మీకు టెస్ట్ అటెండ్ చేసి ఒకసారి సబ్మిట్ చేసి చూపిస్తాను. సో టెస్ట్ అటెండింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ అన్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ నో ఐమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ర్యాండమ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ద సేమ్. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ ద స్కోర్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో స్కోర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అనేసి మీకు చూపించడం కోసమే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు answering these questions randomly. Okay, and here we go. And I've been selected some random answers. I'm going to submit the quiz. So using this end quiz button. So end quiz click chesina ventane you could see that and super awesome the model that came up with the pop-up. Okay, so ee model anedi entante it is a bootstrap model that I've been used. I know I've been answered the questions but I got 5 out of 10 here. So by using this close button or the cross button we can able to close this model. So this is an actual bootstrap styling. So I'm just clicking on the close button. So close button when I click just it's gone on it. Okay, so this is a basic level quiz application that we're supposed to develop. Yes guys, quiz application develop cheyadam chana easy, but handling these kind of options is quite different on it. Okay, so you will actually get to know about all this kind of things in a minute. Okay, so alright guys, ide kada mana entire quiz application explanation. So same quiz ni మన యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్ అండర్ 3001 పోర్ట్. సో ఇదే అప్లికేషన్లో మనం డెవలప్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ టు ద కోడ్ బేస్ హియర్. సో యూ కుడ్ సీ హియర్ దిస్ అన్ యాక్చువల్ కోడ్ ఫర్ ద కంటెంట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెండరింగ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఈ ఎంటైర్ కంటెంట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ జస్ట్ అన్ నార్మల్ యారో ఫంక్షన్. సో ఇన్ దిస్ యారో ఫంక్షన్ ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ సెంటర్ ట్యాగ్. Under this center tag I'm going to use like an hello world or something. Okay, so I'm saving the same. So if you go back to the browser, I'm refreshing the same, you could see that the result is reflected back perfectly. Okay, so you could see guys man in the chepan kada nenu already I had stored some kind of questions in the local storage in the file called questions.json file. Okay, so in the ఒక్కొక్క question ki we supposed to have multiple properties in it. Okay, like title, ఆప్షన్స్, ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ద ఆన్సర్ అండ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాజ్ వెల్. కానీ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నింటిని కూడా మన యొక్క అప్లికేషన్లో అయితే యూస్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ బీన్ యూస్డ్ హియర్ ఈజ్ లైక్ జస్ట్ అండ్ క్వశ్చన్ టైటిల్ అండ్ ద ఆప్షన్స్ and the answer is for validation on it. Okay, and not even use the extension as well. Okay, so maybe if you are actually developing any learning portal అయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కదా దానికోసం. అండ్ గైస్ దీస్ ఆర్ యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ద aptitude, the topic called time and distance. I think so, time and speed something, I'm not sure about it. So some random questions ni pick chesesi been stored in an array of objects. Okay, so I'm closing the same. So ee same or entire kind of objects ne manaka react application lo aithe use chesukobothunam. Okay, so very simple to use it out. So first I'm going to import the JSON file with the specific name. Okay, so the name called the questions, that should be fine for us, right? Questions, the plural form. And here I'm going to import the questions from questions.json. Okay, so it's in a JSON file, so JSON extension is must and should. Okay, so now I'm going to render here the values, the array of objects that I'm stored in questions, that I'm going to hide it using a mapping functionality. Okay, so it's a very simple. I'm going to use like quizzes.map. So here under the map I used to have an two different kind of an arrays. One is for the object that we would like to name it as the variable name that I'm using like a question, and second thing is an index. Okay,
So let me try to show that clearly. So there's a question. Oh, so I don't know why this pop-uping is showing often. I'm sorry for that. So the question is in a variable that I would like to assign for each and every question hydrating from this questions JSON, and the index is for showing that which index position question is hydrating. Okay, so under here I'm gonna use an just a return statement to return all the values over there. Under this return statement I'm going to use like an h2 tag to represent all the question titles. Okay, so I'm going to use like a question title. Okay, that's it. I'm saving the same. So after saving the same, if I go back to the UI, definitely I believe I can able to see the titles of each and every question. Okay, so going back to the UI, to the project that we're developing right now. So you could see all the questions that we have been stored in questions.json file. It is repeating back in the browser. Okay, but we doesn't want to show like this, right? Manaki vidhanga proper card format lo individual options చూపించాలి కదా. So for that, what I'm going to do now, instead of showing the content in the the plain browser with the same component, I'm going to create a new component called the display. Okay, so here under the source, I'm going to create a component called the display. Okay, so display.js file. So in this display.js file, I'm gonna use an the questions and the options to be displayed out here. Okay, so very simple. I'm gonna to import the display component here. So using the name called the same display from, excuse me, it is not in a JSON file, it is in a JS file. Okay, so if that is in a JS file, we doesn't want to provide the extension here. Okay, that should be fine. So what I'm going to do now, instead of using write the content here, I'm going to use like a display component to process the values. Okay, so here I'm going to pass the entire question with the multiple objects. Okay guys, see question low, we have an answer and the options and each and every property belonging to the question alert. Okay, so we're sending the entire question. Okay, so not the only title alone. Okay, so I'm saving the same. So what are the values that I'm passing here, I would like to use it here. So మనం ఎలా యూస్ చేసుకుంటాం, just using the props we can able to use it here. So instead of using props, I would like to destruct the values directly here. Okay, so that I can able to use it directly from here. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే నాకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా I would like to display out here with the has to tag. Okay, so the same thing what I performed previously, the same thing I'm trying to perform here. So I'm using like a questions dot title the same, but before that I would like to wrap with a small styling value, and that is called align left. Okay, so this is a style that I've been already configured in app.js file, I mean app.css file. So if that has to be reflected, I have to import that app.css as well. Okay, so that it will be get reflected back. So I'm saving that. I'm going back to the UI. You could see here our each and every questions are wrapped here, which is formed in the format of the cards. Okay, so maybe if you would like to change a bit lower height, that should be fine. I believe like h3 should be fine instead of h2 heading. So this is cool and awesome. Okay, so now I'm going to provide certain amount of options, right? So ఈ options అన్నిటిని కూడా ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తానంటే, so using on a single div tag, I'm going to provide the options over here. Okay, so the options should be, I would like to populate here with an input field called with the type of radio buttons. Okay, so I'm using like a type here which is called the radio button. Okay, so for the radio button we could use like an adjacent radio. Okay, and also if you wanted to provide the exact option value, you can also provide here. So let me show you that guys, how the values should be getted out from here. Okay, so మనకు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోను we will have an options, and this option is like an option A, and the second index position is an option B, and the third index position is option C, and the fourth index position is option D. Okay na? But array of values will be always stored with an index position 0, right? Okay na? So 0th index position will call it as an option A. Okay, so if you wanted to display the same here, so I'm gonna use an the curly braces to make sure the question options to populated and the options with the 0th index position. Okay, so what will happen now, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి we have an options, and options లో ఉండే values అన్నిటిని కూడా I'm trying to provide here. Okay, so if I would like to show an 0th index position, then the value for this option is an A. That is true, right? Okay, and similarly I'm gonna have like a non-breakable space. Okay,
non-breakable space to make sure that you know the each and every option should be separated by some space. Okay, so I'm going to copy the same and paste it for the 4 different options that I would like to render, but I have to change the same things. Okay, like the value on the index questions has to be modified, so I'm going to use like D option here. So I'm going to use like 1, it is in like 2, and this is 3, so this is an index question 3. Okay, so I'm going to save the same and we'll see how the UI going to be replicated back here. Okay, so wow, so this is looking good. Okay, so we got each and every options over here, but guys, if you see here, the thing is like the options that we are populating here, this will actually allow us to choose all the values. Okay, see, I'm going to choose like option A here, and I can able to choose option B as well. కానీ ఈ ప్లేస్లో మనకి ఏదన్నా ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, యూజర్ అనే పర్సన్ హీ హాస్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో అలా ఇవ్వాలనుకుంటే we need to handle an individual name here. Okay, now like name equal to question 1. Okay, so similarly I just wanted to provide the name for the each and every value, each and every input field, to make sense all these input fields is belonging to the one question. Okay, so that manaki okay option another enable avutundi. So I'm refreshing now. So if I choose an option called A here, and if I'm trying to choose option B here, see, now both the options is not selecting. Okay, na, so indolo select avutledante this knows that all these input fields is belonging to the one specific question. Okay, so that we can able to answer the questions like only one time for the one question. Okay, alright guys, bunny కానీ దీంట్లో ఇంకొక డ్రాబ్యాక్ కూడా ఉంది. ఆ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ లైక్ టు సెలెక్ట్ వన్ మోర్ ఆల్టర్నేటివ్ వాల్యూ హియర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో కెన్ యూ సీ దట్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ డిసేబుల్డ్. సో అదేంటి బ్రో, మనకి ప్రీవియస్గా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని మనం సింపుల్గా నేమ్స్ ఇచ్చి ప్రొవైడ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తాం, నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చూస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ క్వశ్చన్స్, మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే ఎస్, దట్ ఈస్ ట్రూ, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ద క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అన్ యూనిక్ నేమ్ కదా. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క యూనిక్ నేమ్ ఉండాలా. అదలా ఒకే నేమ్ని అన్ని క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెక్టిఫై దిస్ ఇష్యూ, దెన్ యూ హ్యావ్ టు షో అన్ unique name for each and every options. Okay, unique name for each and every question options. Okay, so for that I'm going to use like an index that I would like to receive from my specific app.js component. Okay, so the app.js component nunche I'm going to send index as well. Okay, so when the first question is highlighted, my index value is 0. My second question is highlighted, my index value is 1. So it will be get continuously highlighted with incrementing by 1, and the same values will be sending back to the display.js file. Okay, so if you wanted to get the same the index variable from app.js, then I have to destructure here. Okay, instead of props. So now I can able to utilize this index value in our entire component. Okay, the same way here I would like to here I'm going to use the same values right away. Okay, so instead of common 1 value, so this index value will be changed for each and every question. Okay, when the first question comes into the matter, all those values will be common, which is 0. Okay, when the second question comes into the matter, my all index values will become 1, and that should be common for all the input fields. Okay, so I'm saving the same here. Okay, so we'll go back to the UI. I'm refreshing now. Oh, I think we have been misplaced the index here. Yeah, so guys, let's chudandi, we have to wrap it in an individual index. Okay, so like we just wanted to mention index equal to index. So I think this has to work this time. Okay, so at wrongly I've been passed the value within a single variable. I'm just trying to wrap 2 different variables. Okay, now I think this will work. Okay, I'm refreshing now. See, there is no warnings and no issues. Okay, so if I'm trying to choose any values here for the first question, and I'm trying to choose second option, see, only one option I can able to select here. Okay, similarly if I go back to the second question, I am trying to choose some other values. See, the second question will have their own name called index position 1. Okay, that is why this is actually not disabling my first options here. Okay, so I can able to choose an individual options here for any of the questions. Okay, so it isn't one big issue, guys, that we have been resolved now. So similarly, if you wanted to change the name like zeros and ones proper ga led bro, so inka values change chesukochu ante, yes,
you can. సో మనకి ఏదైతే నేమింగ్ కన్వెన్షన్గా ఉంటుందో ఒక్క క్వశ్చన్ యొక్క ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి ఆ ఇండివిజువల్ నేమింగ్స్ అనేది మనం ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు బ్రో. ఓకే, and we are done with the part of handling the things. But when you're talking about providing an validations, like ఈ ఆన్సర్ కరెక్టా కాదని చెక్ చేయాలనుకుంటే we have to use an individual handles. Okay, so I'm going to use an one individual kind of an on change event handlers. So the on change event handlers here I would like to hear is handler. Okay, so I have to create an handler right now here. So I'm getting a constant variable with the handler equal to, and the handler will get an event that is a very default variable name, and I'm gonna make it as an alert. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదనేది. సో with an just an alert, I'm trying to target the value. Okay, that's it. I'm saving the same. So when I'm trying to choose the correct options, maybe correct అని కాదు, ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసినా సరే it has to work with an handler. Okay, so we'll see how this is going to be work. So I'm choosing an option C here. So wow, we're getting the value here because our handlers will handle the value that we're supposed to get it from the event.target.value. Okay, so if I would like to choose some other values here like an option A here, so you could see the value is populating like an option A. Okay, సో ఈ ఆప్షన్స్ని వేస్ట్ చేసి మనం ఏదైతే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నామో దాన్ని వేస్ట్ చేసి we can able to validate the correct answer అన్నట్టు. Okay, so can you remember guys, so this question will have all the properties here. Okay, like title, option and answer as well. Okay, so ఈ క్వశ్చన్ అనే ఒక ప్రాపర్టీలో ఉండే ఒక ఇండివిజువల్ ఆన్సర్ని యూస్ చేసి we can able to validate very easily. Okay, like here we go. So I'm going to have like an individual variable called let temp is equal to, and the here I'm going to check it with a question answer. Okay, so question dot answer. Okay, so this is question dot answer is an original answer. I'm trying to check back with an event dot target dot value. So this event dot target dot value is an option that is selected by the user. Okay, ఒకవేళ రెండు సేమ్ గా ఉంటే I'm providing an answer as 1. If not, I'm providing an answer as 0. So I'm trying to assign the values. If the answer is correct, I'm trying to assign the value called 1. If the answer is wrong, I'm trying to assign the value as 0. Okay, the same thing I would like to make it as an alert. So instead of console logging, so I'm just trying to make it an alert to show the user proper ga work avutundani check cheyadam kosam. Okay, so we'll go back to the UI. I'm refreshing now. So if I chosen the wrong answer like option A, it is 0. So do you know guys, the option the correct answer for the question 1 is B. Okay, so which means if I'm choosing an option B here, you could see here I got the value 1. Okay, so this is how the things will work. So similarly, if I clicking on option C here, and you could see the value is 0, which means it is in a wrong answer. Okay, similarly it will work for all the options. Okay, all right, so ఇప్పటి వరకు మనం ప్రాపర్గా అయితే ఆన్సర్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. వ్యాలిడేట్ చేసిన ఆన్సర్ని I would like to send it back to our app.js. Bro, how it is possible? మీకు డౌట్ రావచ్చు, like from child component to parent component ఎలా వాల్యూ సెండ్ చేయగలుగుతారు అనేసి. Guys, we can able to send it by handlers. Okay, so what I'm going to do now, I'm going to create one handler here which is like a change handler with a constant keyword. Okay, change handler. In this change handler we're supposed to get a value, that value called the mark. Okay, so here I'm going to provide the just an arrow function. So ఈ value అనేది that I would like to receive from this particular display dot component. Okay, so first మనం ఈ particular component ని particular handler ని we have to send it to the props, so that from there we can able to pass the values to the variable called value. Okay, so I'm sending as a props. So if I want to receive the here, then I'm going to use the value here. Okay, which means instead of using a props dot change handlers, I'm just directly providing the value. Okay, so that user can able to directly use it without mentioning props dot. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే instead of making an alert, I'm going to use the exact prop value. Okay, so I'm saving the same here. I'm sending back the the temp is in a mark, the answer for validation to app.js file here. So here, if you wanted to check it out, it is working fine or not, you can make it as an alert here. Okay, so instead of temp, it is in a value, right? I'm sorry for that.
and I'm going to miss a semicolon. So what will happen now? We are sending an handlers to the child component. From the child component, it is sending back the value. Okay, after the validating based on the user input, it is sending back guys. Okay, na proper ga manaki value anedi chain handlers ద్వారా it is actually sending back to the app.js. From here we are trying to make it as an alert. Okay, so ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం alert proper గా వర్క్ అయిందంటే our app.js the change handlers is working fine in Arkham. Okay, so we'll click on some options here. I'm choosing option C. Yes, it is working fine. So it is providing an 0. So the correct option for the option A is option for the first question is B. Okay, so can you see this? When I'm clicking on 1, it is showing like an the value is 1. Okay, so which is like a correct answer, right? The mark as 1. సో ఈ మార్క్స్ అన్నిటిని కూడా ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకొని అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బటన్ మన ఒక క్విజ్ ఎండ్ బటన్ అయితే ఎండ్ బటన్ అయితే డెవలప్ చేయాలి కదా అట్ ద బిలో ఆఫ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆ బటన్ అయితే మన యొక్క ఆన్సర్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా, లైక్ మనం ఒక్కొక్క ఆన్సర్ కి వాల్యూస్ 0s and 1s అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని we have to store it in a specific variable so that we can able to show at the end of the quiz what is your score. Okay, so for that I'm going to use an use state hook here. So that will help us to reset the values based on 0s and 1s. Okay, so I'm going to use like a constant variable that is called marks. Okay, and the set marks for resetting the marks. So by default value here, I'm just trying to use it here is 0. Okay, so whenever I'm trying to get the value from the from the child component based on the user provided value, I'm going to reset the values. Okay, reset the marks, I'm sorry for that. So just simply mentioning like existing marks value plus the value. Okay, so here the marks is an existing marks and the value here is a marks that is actually getting from the display.component based on the user provided value. Okay, so after each and every value submission, user can able to reset the values of the marks based on the user input. I can able to integrate on a button here. Okay, so here the button I'm trying to integrate, under the button I can able to utilize on-click event handler to show an alert as a resultant value. Okay na, so ఇక్కడ చూడండి guys, I'm using an on-click event handler. So ఈ on-click event handler లో I'm creating an arrow function, and in this arrow function I would like to make it as an alert to show what is an marks. Okay, so the marks is in a variable, the entire value that we're trying to store it out. Okay, and I would like to show this button name called end quiz. Okay, end quiz. So I'm saving the same here. So if I go back to the UI and I'm refreshing the same, and you could see here we got a button at the end. Okay, but we could outrage no bro, you're being used on a plain button but you got some colorful button. So for this I've been already configured some kind of stylings in app.css file. Okay, all right, so what I'm going to do now, we'll try to answer for the few questions like 1 or 2. So with the correct answers we'll see what is the answers for option first question and the second question. For the first question answer is B, and the second question answer is D, and the third question answer is C. Okay, so ఈ మూడింటికి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేసి చూద్దాం what is the value that we're getting from the user end అనేది. Okay, so I'm answering first question answer as B, which is a correct one, and the second question I'm providing an answer as D, it is also correct. For the third question I'm answering as A. Okay, so we'll see. I'm going to end the quiz with 3 questions alone. Okay, so I'm clicking on it. Wow, I got exactly 3 because I've been provided the correct answers. Okay, so we'll try to submit the wrong answers for the question. Okay, so I'm refreshing the page, so we'll go back to the starting component. So I'm choosing an A, which is a wrong answer, but the correct answer is B. For the correct answer of second is a D, I'm choosing an C, which is a wrong answer. For the first question the correct answer is the A, but I'm choosing as a B as a wrong answer. I'm trying to submit now. So if you see here we got absolutely 0, which means our proper validation is working fine. But guys, ఇందులో ఒక డ్రాబ్యాక్ అయితే ఉంది. సో ఏం డ్రాబ్యాక్ అంటే ఒక యూజర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్ చేసి తర్వాత రాంగ్ ఆన్సర్ చూస్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్ చేస్తే హీ యూస్ టు గెట్ 2 యాజ్ అన్ మార్క్. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది కదా, లెట్ మీ షో యూ దట్. ఓకే, సో ఒకవేళ the user here is actually selecting the correct answer. Okay, for the first question correct answer is B, right? I'm choosing the correct answer as B.
I'm actually choosing an C might be later నాకు C అనిపిస్తుంది ఆన్సర్. సో నేను C అని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో మళ్ళీ నాకు B అనిపించింది. నేను B ఆన్సర్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఓకే. సో హియర్ I've been toggled the correct answer 2 times. Okay, na? So I'm trying to end the quiz. But can you see this? I got 2. For the correct answer, it has to provide only one value, but it is providing 2 values, which means when ఎన్నిసార్లు correct answer ని click చేస్తున్నామో, so based on that, it is actually getting hydrating the values and it is actually incrementing with an value here. Okay, na? So which means మనం ఎన్నిసార్లు correct answer provide చేస్తున్నామో అన్నిసార్లు ఇక్కడ change handler అనేది it is actually passing the one value to the app.js. In the app.js, we are trying to reset the value with an additional one. Okay, na? So it is one of the biggest drawback. Okay, so ఈ drawback ని rectify చేయాలంటే yes we can able to rectify. సో అప్పుడు మనం స్టోర్ చేసుకునే ఆన్సర్స్ యొక్క వాల్యూ లైక్ either 0 or 1 అనేది ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే we have to store it in array of values. ఓకేనా, array of values లో స్టోర్ చేసుకుంటేనే మనకి ఈ ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఉండదు. లైక్ మనం ఇండెక్స్ 0, సో ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ అనేది ఇండెక్స్ 0th పొజిషన్ స్టోర్ చేసుకుంటే ఎన్నిసార్లు యూజర్ టాగుల్ అయినా సరే లైక్ ఫస్ట్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చి మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చి మళ్ళీ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చినా కానీ ద ఓన్లీ వాల్యూ విల్ గెట్ చేంజ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్. సో ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది తప్ప ఇంకే ఇండెక్స్ పొజిషన్లోనూ మన యొక్క అడిషనల్ వాల్యూస్ అనేది పాపులేట్ అవ్వదు. ఓకేనా, మేబీ ఇప్పుడు జస్ట్ కన్సిడర్ దాట్ మన యొక్క అరేలో ఎప్పుడు మన యొక్క స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0నే కదా. I mean the starting in this position I'm talking about. Okay, so position 0 ఉన్నప్పుడు నేను ఆ పొజిషన్ యొక్క వాల్యూని ఎన్నిసార్లు మార్చినా కానీ ఆ పొజిషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ అడిషనల్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రైట్ అవే. ఓకేనా, సో the only option here is we can able to store the values in the format of array of answers. Okay, so for that I'm going to make it as in this marks as array of values, and here I'm going to make it as an one temporary variable. Okay, just marking as some temporary variables for storing the values, which is in a marks. So నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే I would like to get the index position as well, because నేను index position బేస్ చేస్తే కదా నేను వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా. సో ఫ్రమ్ హియర్ I'm going to send the index position back. Okay, so index position ఈ index value ఏంటంటే that we are getting in the props లో మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో మనం ఎన్నో క్వశ్చన్ రెండర్ చేస్తున్నామని, సో ఆ సేమ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని I'm trying to send it back to app.js. Here I'm going to I'm going to receive this thing. Okay, first I have to receive the prop value. Okay, the value that sending in an argument. Okay, so మనం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత what we're going to do now, I'm going to store the values based on the index positions. Okay, so I'm making like a temporary variable. Okay, excuse me, it is in a temp marks of index. I would like to store the value called the value. So it is in a mark. So ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అన్ మార్క్ either 0 or 1 అన్నట్టు. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఇప్పుడు యూజర్ ఎన్నిసార్లు ఈ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కి ఆన్సర్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ బి గెట్ చేంజ్ ఫర్ ద సేమ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అడిషనల్ వాల్యూస్. సో దట్ ఈస్ వై ఐ టోల్డ్ యూ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ యూజింగ్ అన్ array of answers. Okay, సో ఇక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ వుడ్ లైక్ టు రీసెట్ ద వాల్యూ టు ద సెట్ మార్క్స్. ఓకే, సెట్ మార్క్ ఎలా రీసెట్ చేసుకుంటామంటే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం చేస్తామంటే వి సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ దిస్, బట్ ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ద కాపీ. ఓకేనా, ద రిఫరెన్స్ కాపీ ఆఫ్ ద సేమ్ వేరియబుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ అ న్యూ కాపీ ఆఫ్ వేరియబుల్ వాల్యూ. సో బై destructuring the entire values from the temp marks. Okay, that's it. Before moving to the UI, I would like to reset the value of temp marks with an marks. Okay, so temp marks equal to marks. So this will actually store the previous values on it. Okay, for that I'm using the same. So that's it. We are done with the same. So before showing the result, but మనం ఇప్పుడు మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నామంటే వాల్యూస్ అన్ని కూడా we're trying to store the values in the format of the only thing is like array of values. ఓకేనా, బట్ మనం ఇక్కడ array of values మనం డైరెక్ట్ గా చూపించలేం కదా. we have to show in the format of an sum of values. ఓకేనా, లైక్ array of values ని మనం యాడ్ చేసి మనం సెండ్ చేయాలన్నట్టు. మనం అందరూ array of values ని సమ్ అప్ చేయాలనుకుంటే we can usually think it of in the manner of an using an for loop, but for loop కాకుండా we can able to do it in a simple manner, that is called reduce functionality. Okay, సో ఆ రెడ్యూస్ అనేది మీకు ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూపిస్తాను, తర్వాత ఐ విల్ ఇంటిగ్రేట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మర్చిపోకండి గైస్, సో ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ array of values. ఓకేనా, సో ద వాల్యూస్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు
store it based on the index position. Okay, na the answers, okay, array of answers అన్నట్టు. So we'll go back to the UI. So I could able to explain the first thing, reduce అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తాను. Later to the part I will integrate the same thing in our project. Okay, so that's it. So I'm having some kind of an numbers here which I've been storing in I'm trying to store it in an array. So array of values ni I'm going to sum up using an reducer functionality. Okay, so reduce అనే ఒక function ని we have to use it with a specific array. Okay na, మనం ఏదైతే array యూస్ చేయాలనుకున్నాం ఆ array dot reduce, and this will take an two different argument which is a comma b. So this is just an replaceable variable, so you can able to use it within your own variable name. So ఈ variables అనేది it will collect for each and every iteration it will take two values in it. Okay, like for the first iteration it will take 1 and 2. Okay, 1 will be assigned for the a and b will be assigned for the 2. So similarly second time it will take 3 and 4. So అదే విధంగా each and every iteration it will take two different values, and that two different values I'm trying to add it up here, and the second argument I'm trying to mention like an empty zero value. Okay, so if I'm trying to execute the same here, you could see I got 15. Okay, so this is how we can able to easily sum the values without using any for loops or the while loops. Okay, so I'm copying the same functionality here, so I'm moving back to our project. So I'm just pasting out here, so with an array name called this, and I'm pasting out the reducer functionality. Okay, so I'm saving the same now, so we'll see how this is going to be work in our project. So this is an actual project that we're supposed to developing right now. So I'm choosing a correct answer first, okay, which is an 1, and again I'm choosing an wrong answer, and again I'm choosing a correct answer. Okay, so if our implementation is work, then we have to get the correct value is 1, not the 2. Okay, so we'll try to submit here. Wow, we got our resultant value as 1, so which means our implementation is working fine. So మనకి తెలిసినంతవరకు I know correct answers from here, 4 different answers. So ఆ 4 different questions కి నేను ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేసి let me try to submit out. If I got exact values on a 4, then our application is working good. Okay, so I'm going to provide an the correct answer for the second question is D, and the third question is A, and the fourth question is answer C. Okay, so the 4 questions are correct answers. నేను ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా ఇచ్చాను. I'm going to submit. If I got 4 as a correct value, I will actually be happy that my application is working good. Okay, see, I got my resultant value as 4. Wow, this is working good. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, so if you wanted to integrate more on the same part like 4 out of 10 something like that, I can able to do the same here. So just mentioning plus divided by 10. So this is like in a string adding with the number. So this is also work good. Okay, so let's try to submit the same again. You could see 4 out of 10. Okay, so the same thing if you want to implement as this మన యొక్క previous project లో UI లో ఎలా అయితే మోడల్ డెవలప్ చేశానో, సో ఈ విధంగా ఒక మోడల్లో if you want to show you resultant output, then simply we can able to use a bootstrap. Okay, so if you go back to the bootstrap components, bootstrap, okay, so in the W3 schools, and you can able to see a lot of things are also మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా bootstrap thing. So let me try to provide you, go to the bootstrap official website. So let me get started with the same, and you could see that under the components definitely we will have the model. Okay, I'm clicking on the model. You could able to see that how to use the models. Okay, so ఇక్కడ మనకి different models ఉంటుంది. మీకు కావాల్సిన మోడల్ చూస్ చేసుకోండి, and you can make your own beautiful quiz application on it. Okay, so actually that's it about the today's video. So if you wanted to have this particular for the practicing purpose కోసం మీకు ఈ particular what we supposed to call it as an JSON file, right? So ఈ JSON file కావాలనుకుంటే please type it in the comment section. So I will update the same JSON file in an GitHub repository, and I will share you the download link in the description. Okay, and guys, thank you so much for all your love and support. So if you're actually watching our channel first time, please do like and subscribe, guys. Okay, na? And one more thing is like మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ మల్టిపుల్ వీడియోస్ కోసం కమెంట్ చేస్తున్నారు. డెఫినెట్గా ఐ విల్ యాక్చువల్లీ డూ ఆల్ దోస్ వీడియోస్ గైస్, బట్ మేబీ ఇట్ కుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్. అంతేగాని డెఫినెట్గా మీరు అడిగిన ప్రతి ఒక్క వీడియోని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను గైస్. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్, అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.